Nadi en aquella mansion habría imaginado llamas, que la criada más humilde sería la única persona capaz de impedir una tragedia. Aquella noche, mientras la lluvia golpeaba con fuerza los cristales, Lucia abrió la puerta del dormitorio, y vio algo que le heló la sangre. La prometida del millonario sostenía la pequeña mano del bebé, y el niño ni siquiera lo raba. Lucia le suplicó que se detuviera, pero lo que aquella mujer hizo después dejó a todos sin aliento. Preparate, porque esta historia no comienza con un grito, sino con un silencio. Un silencio tan profundo, que pudo haber costado una vida. Antes de continuar, quiero desert salad y paz. Cuéntame deste que país y a que hora estás viendo esta historia. Cuando Lucia cruzó las puertas de aquella mansión en la moralilla, todavía no sabía que este trabajo cambiaría su destino para siempre. Tampoco imaginaba que detrás de aquellas paredes blancas se escondía un silencio peligroso. El air de la mañana olía a hojas mojadas y a perfumes caros. Camino despacio por el sendero de piedra, observando el jardín impecable. Los rosoles estaban perfectamente recortados, la piscina cubierta reflejaba el cielo gris, y todo parecía tan ordenado que daba miedo tocar cualquier cosa. Lucia apretaba contra su pecho la carpeta con el contrato. Venía de Vallecas, de un cuarto piso sin ascensor, donde el olea a aceite y detergente seguía pegado a las paredes. Ali, su madre continuaba ingresada en el Hospital Gregorio Marañón, atrapada entre momentos de lucidez y largos vacíos de memoria. Ese empleo era su única oportunidad. Con este dinero podría pagar una semana más de tratamiento. La puerta principal se abrió antes de que pudiera tocar el timbre. Una mujer con vestido beige, mono perfecto y mirada afilada la examinó de arriba abajo. ¿Tú eres Lucia Moreno? Preguntó con una voz sin rastro de calidez. Sí, señora. Soy Valeria Cruz. Álvaro no está en casa. Yo te enseñé la casa. La condujo por un largo pasillo de mármol blanco. Todo brillaba como si nadie lo hubiera tocado jamás. En las paredes colgaban cuadros modernos, fríos, sin rostros ni vida. El sonido de los tacones de Valeria era lo único que rompía aquella cama opresiva. Subieron las escaleras hasta la habitación del bebé. En el centro había una cuna de madera clara y una lámpara de papel que temblaba ligeramente por una corriente de aire. Valeria se detuvo junto a la cuna. Daniel duerme mucho. No le gusta el ruido y tampoco le gusta que lo cojan sin motivo. Apenas sonrió. Fue un gesto frío, casi de porcelana. Lucia asintió, conteniendo las ganas de mirar al niño. Aquí está su horario, dijo Valeria, entregando una joya mecanografiada. Y una cosa más, la discreción forma parte del contrato. Lucia bajó la mirada hacia el papel. Horarios, prohibiciones, instructions exactas. Todo aquello parecía más un reglamento militar que una bienvenida. Cuando Valeria salió, Lucia se acercó lentamente a la cuna. Daniel dormía boca arriba, con los labios ligeramente abiertos y una respiración suave. Ella rozó su cabello con la punta de los dedos. Era tan pequeño que parecía que cualquier movimiento brusco podía romperlo. El resto del día transcurrió entre tareas repetidas, preparar el biberón, limpiar la cocina,
ordena jugits, q nadi usaba. La casa estaba lina de objetos, pero vacia de vida. Alvaro, el padre del niño, no aparicio. Solo de vez en cuando se escuchaba su voz lejana durante alguna llamada, y luego las puertas se cerraban sin hacer ruido. Al caer la noche, Lucía preparó algo rápido en la cocina. El reloj marcaba las 10:30, pero la casa seguía sumida en una penumbra extraña. A través del ventanal vio la piscina inmóvil, con la luna reflejada sobre el agua como un ojo vigilante. Respiró hondo, intentando convencerse de que solo estaba cansada, de que aquel silencio no escondía nada. Dejó la taza en el fregadero y subió despacio las escaleras. En la habitación del bebé, la lámpara seguía encendida. Daniel dormía. Lucía se sentó en el sillón junto a la cuna y escuchó su respiración tranquila. Casi se quedó dormida allí, aunque su corazón seguía inquieto. Entonces lo oyó. Un sonido breve. Un celoso ahogado. Después, un silencio tan profundo que le recorrió los huesos. La mañana siguiente llegó gris, con una luz débil filtrándose entre las cortinas. Lucía se levantó antes de que sonara el despertador. Había dormido poco. Aún recordaba aquella pausa repentina de la noche anterior, aquella quietud que no parecía natural. Bajó a la cocina con pasos silenciosos. El reloj marcaba las 6:30. Se preparó un café en una taza grande y lo bebió sin agita, intentando repetirse que todo había sido una pesadilla. Luego subió a la habitación del bebé. Daniel estaba despierto. Miraba el móvil que giraba sobre su cuna. No lo raba. Solo observaba, como si aquel movimiento lo tuviera hipnotizado. Cuando Lucía lo tomó en brazos, el niño suspiró y apoyó la cabeza en su hombro. Estaba demasiado tranquilo para su edad. Mientras lo cambiaba, notó algo en su piel, una pequeña mancha morada en el brazo derecho. Se quedó inmóvil. Pasó los dedos con cuidado por la marca. Intentó pensar que tal vez era un golpe leve, una irritación, una alergia. Pero algo le apretó el pecho. Aquella señal no debería estar allí. Tranquilo, pequeño. Todo está bien, susurró, aunque su voz temblaba. En el pasillo sonaron unos tacones. Valeria apareció en el marco de la puerta, impecable, con un teléfono dorado en la mano. ¿Qué haces tan temprano? Preguntó sin mirarla realmente. Daniel se despertó, señora. Tenía hambre. Ya vio. Valeria dio dos pasos hacia delante, se inclinó sobre la cuna y olfateó el air. A veces suda demasiado. Por eso se lo irrita la piel. No es nada grave. Lucía asintió, aunque sabía que aquello no era una simple irritación. La mirada de Valeria la atravesó. Por un segundo, Lucía sintió que aquella mujer podía leer los pensamientos. Recuerda lo que te dije, Lucía. Aquí las reglas no se discuten. Cuando Valeria salió, su perfume caro quedó flotando en el air, mezclado con el olor agrio de la leche. Lucía cerró la puerta con cuidado, abrazó al niño y se sentó en el sillón. Desde la ventana se veía el jardín vacío.
Hasta las hojas secas parecen colocadas una por una. Todo era demasiado perfecto. A media mañana, mientras limpiaba la cocina, el teléfono vibró dentro de su bolso. Llamaban del hospital. Señorita Moreno, dijo una voz cansada, necesitamos confirmar el pago del tratamiento. Lucia tragó saliva. Intentar hacerlo hoy, por favor. El plazo termina mañana. Lo sentimos. Colgó sin responder. Se apoyó en la encimera, sintiendo que el suelo se movía bajo sus pies. 50 euros. Eso era todo lo que le quedaba en la cuenta. Miró el techo, haciendo fuerza para no llorar. Al mediodía, Valeria bajó las escaleras con un traje blanco. En una mano lavaba un biberón. Del esto, ordinó, tendiéndoselo. Lucia notó enseguida el color extraño del líquido. Era más turbio de lo normal y tenía pequeñas burbujas en el interior. Señora, creo que la leche podría estar en mal estado, se atrevió a decir. Valeria la miró con frialdad. Insinúas que no se cuidar a un bebé. No, señora. Solo digo que tu trabajo no es pensar, Lucia. Tu trabajo es obedecer. Lucia sostuvo el biberón entre los dedos y miró al bebé, que extendía sus manitas hacia ella sin saber que había dentro. Sintió un nudo en la garganta y dejó el biberón sobre la mesa. Perdón, señora, pero prefiero preparar otro. Valeria se acercó tanto que Lucia pudo sentir su perfume. Te aconsejo que no cometas errores. En esta casa, la lealtad se paga mejor que la honestidad. La frase quedó suspendida en el air como un veneno dulce. Valeria se marchó sin mirar atrás. Lucia permaneció inmóvil unos segundos y luego se apoyó en la mesa. El corazón le golpeaba el pecho con fuerza. Cuando llegó la noche, la mansión volvió a llenarse de aquel silencio espeso. Daniel dormía en la cuna, y Lucia, en la penumbra, observaba como respiraba. Quería convencerse de que no estaba imaginando cosas, de que todo lo que había visto tenía una explicación. Pero la mancha en el brazo del bebé y aquel biberón turbio seguían grabados en su memoria. Sacó el teléfono y miró una fotografía de su madre en el hospital. Su rostro estaba cansado, pero aún conservaba una sonrisa débil. Mamá, ¿qué harías tú en mi lugar? Cicero. El reloj marcó las 10. En la planta baja, una puerta se cerró suavemente. Después se escucharon pasos lentos, un sonido metálico y otra vez silencio. Lucia apagó la luz, se tumbó en la pequeña habitación del servicio y se cubrió con la manta. Por primera vez pensó en marcarse. Pero al mirar hacia la habitación del bebé entendió algo. Si ella se iba, nadie lo protegería. El amanecer trajo una calma falsa. El cielo pálido parecía hecho de ceniza. Lucia bajó a la cocina antes de que nadie despertara. Necesitaba el olor del café para recordar a su cuerpo que el mundo seguía en pie. Lavó una taza despacio, escuchando el agua, intentando deshacer el nudo que tenía en el estómago desde la noche anterior. Mientras preparaba el desayuno, oyó el llanto de Daniel en la planta de arriba. Subió rápido.
El Nino Loraba con los ojos apretados. Al levantar el brazo, Lucia vio que la marca del día anterior estaba más oscura, casi violeta. Se le cortó la respiración. Tranquilo, pequeño, tranquilo, dijo, meciéndolo con suavidad. No oyo lega a Valeria. ¿Qué pasa ahora? Preguntó desde la puerta con una voz que no admitía respuestas. Lucia se volvió sobresaltada. Solo estaba calmándolo, señora. Valeria entró, miró al bebé y luego a Lucia. A veces Laura por costumbre. No lo consientes. Creo que está asustado. Los niños no se asustan. Los malcrian. La miró con una sonrisa que no era una sonrisa. Dejó el bolso sobre la cómoda y añadió en voz baja. Recuerda lo que te dije. Aquí la lealtad se paga mejor que la honestidad. Lucia sintió que aquella frase volvía a golpearla, esta vez con más fuerza. Lealtad. ¿A quien debía ser leal? A esa mujer elegante que la amenazaba con la mirada. O el BBQ no podía defenderse. Pasó la mañana evitando a Valeria. Alimentó a Daniel con leche que preparó ella misma. Cambió las sábanas, ventiló la habitación, y trató de continuar con sus tareas, pero la inquietud la seguía como una sombra. Pensó en su madre en el hospital, en las facturas, en lo fácil que sería cerrar los ojos y fingir que nada estaba ocurriendo. Al mediodía, Valeria estaba sentada en la terraza con una copa de vino blanco. Llamó a Lucia sin mirarla. Mañana vendrá gente. Tomate el día libre. Lucia se detuvo. Hecho algo mal, señora. Necesito la casa tranquila. Además, pareces cansada. El tono sonaba amable, pero en sus ojos no había amabilidad. Sí, señora, respondió Lucia, bajando la cabeza. Aquella noche, la mansión estuvo más silenciosa que nunca. Álvaro no volvió. Valeria desapareció en el spa. Lucia se quedó sola con Daniel, sosteniéndolo en brazos, y sintiendo su respiración tibia contra el cuello. No dije que te pase nada, susurró. Pero las palabras sonaron huecas, como si se disolvieran en el aire. A las 9 decidió escribir un mensaje a su madre. Estoy bien, mamá. Te quiero. No sabía si ella podría leerlo, pero necesitaba decirlo. De pronto oyó un ruido en el pasillo. Pasos lentos. Lucia se asomó y vio una sombra avanzar hacia la habitación de Valeria. Pensó en seguirla, pero el miedo la paralizó. Volvió a la habitación del servicio, cerró con llave y se sentó en la cama. Sacó un viejo libro de derecho que conservaba desde hace años, el mismo que siempre llevaba en el bolso como un talismán. Algunas páginas estaban subrayadas con tinta roja. Protegía a los vulnerables es un deber moral. Repitió aquella frase en voz baja una y otra vez hasta que el temblor de sus manos comenzó a calmarse. Miró el teléfono. El saldo de su cuenta seguía igual, 50 euros. En el buscador escribió, como denuncia maltrato infantil en España. Leo cada línea, cada número, cada instrucción. Después borró el historial, como si ya una huella pudiera ponerla en peligro. En la habitación contigua, el viento movía la lámpara de papel sobre la cuna.
Lucía camino por el pasillo en silencio mientras la mansión dormía. Solo se oía la lluvia y, de vez en cuando, el crujido lejano del viento colándose por las persianas. Entró en la habitación de Daniel. La lámpara de papel se balanzaba lentamente, proyectando sombras que parecían respirar. El olía a leche tibia y jabón de bebé. Se acercó a la cuna y miró al niño. Dormía con la boca entreabierta, con el pulgar apenas rozando la mejilla. Lucía sacó de un cajón un teléfono viejo que había comprado en una tienda de segunda mano. Lo encendió, le quitó el sonido y lo colocó detrás de un gran oso de peluche, apuntando la cámara hacia la cuna. Acomodó el juguete con cuidado, asegurándose de que el objetivo quedara oculto en la sombra. Luego besó la frente del bebé. Todo saldrá bien, pequeño, susurró con una ternura que le dolió en la garganta. Durante el día, Valeria se marchó al spa, y Álvaro permaneció encerrado en su despacho, atrapado en reuniones interminables que llenaban la casa de ecos lejanos. Lucía aprovechó ese momento para dejar la cámara preparada, aunque cada ruido en el pasillo la hacía estremecerse. Se preguntaba qué pasaría si Valeria la descubría. Pediría el trabajo. Se quedaría sumada sin tratamiento. Yaun no podía detenerse. A medianoche oyó pasos. Los tacones inconfundibles de Valeria golpearon el mármol como gotas metálicas. Lucía contuvo la respiración. La vio pasar frente a la puerta del cuarto del servicio y desaparecer en dirección a la habitación del bebé. Esperó unos segundos, los justos para reunir vela. Salió de puntillas. El pasillo olía a perfume y humedad. La puerta de la habitación de Daniel estaba entreabierta. Por la rendija vio a Valeria inclinada sobre la cuna. En una mano sostenía un pequeño frasco. Lo abrió, llenó una pipeta con unas gotas, y acercó la mano al biberón. El líquido blanquecino quedó despacio, denso, casi hipnótico. No, susurró Lucía. Sin pensarlo, empujó la puerta. El golpe hizo que Valeria se volviera asustada. La pipeta quedó al suelo y rodó hasta la pata de la cuna. Por un instant, el tiempo se detuvo. ¿Qué estás haciendo? Preguntó Lucía con la voz rota. Valeria respiró hondo, recuperando su calma artificial. Estoy cuidando al niño. Estaba inquieto. Es un calmante natural, nada más. Eso no es verdad. Lo he visto. He visto las marcas. Sé lo que estás haciendo. Valeria sonrió con aquella sonrisa de cristal que no engañaba a nadie. ¿Quién crees que va a creer? A ti. Una criada desesperada, que necesita dinero contra la prometida de un empresario. Nadie. Se acercó lentamente, con pasos medidos, como una serpiente que rodea a su presa. Se lo de tu madre. Se cuánto cuesta cada día en el hospital. Y se cuánto puede valer tu silencio. Sacó de su bolso un sobre grueso y lo dejó sobre la cómoda. 50,000 euros en efectivo. Con esto salvas a tu madre y olvidas todo. Nadie pierde. Lucía la miró sin moverse. El corazón le latía tan fuerte que casi podía oírlo. Miró el sobre. Luego miró a Daniel,
Q dormia sin saber el horror, Q occurria a su alredda. Recordo el olea del hospital, la piel pálida de su madre, las facturas acumuladas. Y también recordo aquellas palabras sobriedades en su libro. Protegea a los vulnerables es un deber moral. Cogelo, insistio Valeria. Es lo más sensato. Lucia respiro profundamente. Su voz salió apenas audible, como un suspiro. No puedo. Q has dicho. No puedo aceptar esto. El rostro de Valeria se endureció. Por un instant perdió la sonrisa. Estás cometiendo un error. Tal vez, respondió Lucia. Pero es el único error con el que podré vivir. La tensión podía cortarse con un cuchillo. Valeria dio un paso atrás, reconstruyendo su máscara de tranquilidad. Mañana te vas. No quiero volver a verte en esta casa. Salió de la habitación dejando el frasco en el suelo. La puerta se cerró con un clic suave y definitivo. Lucia quedó temblando, con el sobre de dinero intacto sobre la cómoda. El sonido de la lluvia se mezclaba con su respiración entrecortada. Miró al bebé, que movía una manita mientras dormía, ajeno al peligro. Se arrodilló junto a la cuna y lloró en silencio. No sabía si era por miedo, alivio o dolor. Después se levantó, tomó el teléfono escondido detrás del oso de peluche y comprobó que la cámara seguía grabando. Todo había quedado registrado, las gotas, el frasco, la voz de Valeria, la oferta de dinero. La prueba y la condena. Salió de la habitación y cerró la puerta con cuidado. En el pasillo, la lluvia continuaba golpeando el cristal. Lucia apoyó la frente contra la pared fría y respiró hondo. Le temblaban las manos, pero su mirada estaba firme. Sabía que no había vuelta atrás. El miedo, por fin, había dejado de gobernarla. Cerró los ojos. Cuando volvió a abrirlos, sabía lo que tenía que hacer. El amanecer llegó con un cielo sucio, tenido de gris. La lluvia había cesado, pero él seguía oliendo a humedad y miedo. Lucia apenas durmió una hora. Pasó la noche sentada en la cama, sosteniendo el teléfono entre las manos. En la pantalla, el video esperaba como una promesa y una sentencia. Sabía que esa mañana todo cambiaría. A las 8 bajó a la cocina. Álvaro Ríos estaba allí, todavía con la chaqueta puesta, revisando informes en una tableta. El aroma del café recién hecho llenaba la habitación, mezclado con el pan tostado y el olor de la lluvia del día anterior. Era la primera vez que Lucia lo veía sin prisa, sin el traje perfecto como armadura, sin la barrera del empresario. Tenía el rostro cansado, los ojos hundidos y la expresión de alguien que había olvidado como descansa. Buenos días, señor, dijo Lucia con voz baja. Buenos días, respondió él, levantando apenas la mirada. Ella respiró hondo. Necesito hablar con usted a solas. Es importante. Álvaro la miró por primera vez con verdadera atención. En su rostro apareció sorpresa y un destello de preocupación. Claro. ¿Qué ocurre? Antes de que Lucia pudiera responder, Valeria entró en la cocina. Vestía un traje azul claro, lavaba el cabello suelto y una sonrisa perfectamente ensayada.
Buenos dias, amor, dijo, besando a Álvaro en la mejilla. Luego miró a Lucía. Todo bien, querida. Necesito hablar con el señor Ríos, repitió Lucía, intentando mantener firme la voz. Oh, por favor, rió Valeria con una ligereza falsa. Está nerviosa. No ha dormido. Álvaro las observó en silencio. Lucía, dime que sucede. Lucía sintió un escalofrío. Metió la mano en el bolsillo del delantal y sacó el teléfono. Anoche grabé algo en la habitación de Daniel. ¿Grabaste? Interrumpió Valeria con una risa tensa. ¿De qué está hablando? De esto, dijo Lucía. Abrió el video. El silencio se volvió absoluto. En la pantalla se veía la habitación del bebé. Valeria entraba con el frasco en la mano y se inclinaba sobre la cuna. Luego se escuchaba su voz. 50,000 euros. Nadie pierde. El se volvió pasado. Álvaro permaneció inmóvil, con los ojos fijos en el teléfono. La escena continuó, las gotas cayendo en el biberón, Lucía entrando en la habitación, el miedo en su voz. Cuando el video terminó, Álvaro cerró los ojos un instant, como si el peso del mundo se hubiera desplomado sobre él. Apagalo, dijo casi en un susurro. Lucía obedeció. El silencio, que seguió fue más duro que todo lo anterior. Solo se oía el tic-tac del reloj, marcando segundos que parecían eternos. ¿Qué es esto? Preguntó finalmente Álvaro, sin mirar a Valeria. No es lo que parece, respondió ella demasiado rápido. Es un suplemento. Algo para calmarlo. Para calmar a un bebé. Repitió él, levantando la mirada por primera vez. Valeria retrocedió un paso. Su facada perfecta empezaba a grietarse. Dormía mal. Solo quería ayudar. Ayudar. Álvaro se acercó a la cuna y levantó con cuidado el brazo del niño. Las marcas moradas seguían allí, más pálidas, pero visibles. Lucía bajó la mirada, conteniendo las lágrimas. Álvaro sostuvo aquella manita diminuta durante unos segundos y luego la soltó con un temblor casi imperceptible. Fuera de mi casa, dijo despacio. No gritó. Pero su voz fue tan firme que la habitación pareció helarse. Q. Susurró Valeria. He dicho que te vayas. Ahora mismo. La mujer palideció. Se volvió hacia Lucía, y por primera vez en sus ojos no hubo desprecio, sino miedo. Lo has destruido todo, susurró. No tienes idea de lo que acabas de hacer. Lucía respondió sin levantar la voz. He salvado una vida. Valeria tomó su bolso con manos temblorosas, cruzó el pasillo y salió sin mirar atrás. La puerta principal se cerró con un golpe seco. El sonido recorrió toda la mansión, dejando un eco largo, parecido a una respiración contenida. Álvaro se quedó junto a la cuna. Pasaron varios segundos antes de que se dejara caer en una silla. Se cubrió el rostro con las manos. Lucía no sabía si debía acercarse. Lo siento, señor, dijo al fin. No, respondió él, levantando la vista. Sus ojos estaban húmedos. Su voz, rota,
No te desculpes. Hiciste lo que yo no tuve el valor de ver. La policía lego una hora después. Lucía contó todo, el frasco, los biberones, las amenazas, el dinero. Los investigadores recallaron las pruebas, y se llevaron el líquido para analizarlo. Ella habló en voz baja, de manera pausada, pero sin duda. Cuando terminó, uno de los agentes la miró con respeto. Has hecho lo correcto. No todo el mundo se atrevería. Lucía asintió. No se sentia valiente. Se sentía como si el miedo se hubiera ido, pero la paz aún no hubiera llegado. Aquella noche, la mansión volvió a quedar en silencio. Afuera, el viento movía las ramas. Dentro, solo se escuchaba la respiración tranquila de Daniel. Lucía estaba sentada en el sofá, envuelta en una manta. Álvaro entró en el salón, con dos tazas de té. No puedo dormir, dijo. Yo tampoco. Se quedaron allí, en silencio, escuchando el reloj y el agua escurriendo por los canalones. Gracias, susurró el al fin. También me salvaste a mí. Lucía no respondió. Solo miró el vapor de su taza y pensó en todo lo que había ocurrido en aquellas 3 semanas. El amanecer llegó despacio, filtrándose por los grandes ventanales. Una luz dorada cubrió los muebles, las paredes y el suelo. Por primera vez, aquella casa dejó entrar algo parecido a la claridad. Lucía pensó en su madre, en Daniel, en todo lo que había pedido y en todo lo que, de alguna manera, había logrado salvar. Esa noche, mientras el silencio llenaba la mansión, Lucía no sabía si había salvado una vida o condenado la suya. Pero entendió que, a veces, hacer lo correcto no trae paz de inmediato. Solo trae la verdad. 6 meses después, Madrid despertaba con olor a primavera. En la Universidad Complutense, las jacarandas empezaban a florecer y el se llenaba de tono violeta que parecía devolver la esperanza. Lucía caminaba entre los estudiantes, con una carpeta en la mano y una cama nueva en los ojos. Había vuelto a estudiar derecho. Cada día llegaba temprano, se sentaba en la primera fila y escuchaba con atención a la profesora hablar de ética jurídica y protección de los vulnerables. Sobre la mesa, junto a sus apuntes, siempre tenía una pequeña fotografía. Daniel sonreía mientras abrazaba un oso de peluche. En la parte trasera, con letra firme, estaba escrito: Gracias por enseñarnos lo que de verdad importa. Con respeto, Álvaro. La vida no se volvió fácil, pero por fin volvió a ser suya. Por las tardes trabajaba en una librería del centro y visitaba a su madre los jueves. María Moreno seguía en el hospital, con días buenos y días nublados. A veces no recordaba su nombre. Otras veces sonreía como si el tiempo no hubiera perdido. Hola, mamá, decía Lucía cada vez. Todo está bien. He vuelto a estudiar. Y cuando aquella mujer la miraba, con ojos perdidos y tiernos, Lucía sentía que todo aquel miedo había valido la pena. El caso de Valeria Cruz ocupó páginas de los periódicos. Fue condenada a 6 años por maltrato y manipulación de sustancias. Después desapareció de la vida pública, como una sombra que se disuelve bajo el sol.
Alvaro vendió la mansión de la Moraleja y se mudó a una casa más pequeña en Pozuelo, cerca de su hermana y de su sobrino. Dejó atrás los viajes, los eventos y los trajes de diseñador. Ahora vestía camisas sencillas, lavaba ojeras bajo los ojos y una serenidad nueva. Un sábado por la tarde, Lucía fue a visitarlo. Al jardín olía a césped recién cortado y café recién hecho. Daniel, y más grande, jugaba sobre una manta, llenando el air con su risa. Mira quien ha venido, campeón, dijo Alvaro, levantando al niño. Es Lucía. El pequeño agitó los brazos, intentando alcanzarla. Lucía lo tomó en brazos y lo alzó hacia el sol. El peso tibio del niño y su risa limpia eran el mejor recordatorio de que la verdad había valido el riesgo. Está enorme, dijo ella. Y es un travieso, respondió Alvaro, riendo. Pero por fin duerme sin miedo. Se sentaron en la terraza. El trajo dos cafés, uno para cada uno. Hablaron de la universidad, de los exámenes y de cosas simples, esas que antes parecían imposibles. En un momento, Alvaro se levantó y volvió con un sobre blanco. Lo dejó sobre la mesa sin decir nada. ¿Qué es esto? Preguntó Lucía. Una pequeña ayuda, respondió él. No es un pago, ni una ayuda. Es gratitud. Dentro, además del dinero, había una nota escrita a mano. Para Lucía, que me enseñó que el valor no consiste en no tener miedo, sino en hacer lo correcto, incluso cuando todo está en contra. Lucía no pudo contener las lágrimas. Se las limpió rápido, sonriendo. Gracias, señor. Alvaro, corrigió él con una sonrisa tímida. Ella asintió. Por primera vez, dejó de sentirse una simple criada. Se sintió parte de algo más grande. Parte de una historia que terminó bien porque alguien se atrevió a decir la verdad. El sol descendía lentamente, llenando la terraza de luz dorada. Daniel se quedó dormido en los brazos de su padre, y Lucía miró hacia la ventana del salón. La luz entraba sin obstáculos, suave y cálida. Aquella casa y no era un lugar de silencio. Se había convertido en un lugar de vida. Cuando se despidió, Alvaro la acompañó hasta la puerta. Gracias otra vez, dijo él. No me de las gracias. Hice lo que cualquiera debería hacer. No, respondió con voz firme. Hiciste lo que muy pocos se atreven a hacer. Lucía caminó hasta la parada del autobús. El olía a lluvia reciente y tierra fresca. En su bolso, la nota doblada descansaba entre sus apuntes de derecho. Miró al cielo y sonrió. La había costado tiempo encontrar la paz, pero la había encontrado en el lugar más inesperado, dentro de sí misma. Aquella noche, desde la ventana de su casa en Vallecas, vio las luces de la ciudad brillando a lo lejos. Recordó los días de mayo, los pasillos fríos, el sonido de la lluvia sobre la mansión. Todo parecía tan lejano, tan irreal. Ahora, aquella misma luz que antes la asustaba entraba por su ventana, cálida y limpia. Lucía se acercó al cristal, apoyó la mano sobre el y susurró. Por fin hay luz en esta casa. Y mientras en algún lugar de Madrid un niño ría dormido, Lucía comprendió que, a veces, la verdad no destruye.
La verdad libera. La historia de Lucia termina, con una ventana abierta, y una nueva luz entrando en su hogar. Después de tantas noches de miedo, eligió la verdad. Y esa decisión no solo salvó la vida de alguien más, también salvó su propio corazón. A veces, lo más difícil no es enfrentarse al peligro, sino enfrentarse a uno mismo. Si esta historia tocó tu alma, escribe uno en los comentarios. Si crees que pudo haber terminado de otra manera, o quieres compartir tu opinión, escribe dos. Lucia numbers encino que la bondad necesita testigos, y que un solo acto de valencia puede cambiar el rumbo de una vida entera. Comprendió que la justicia no solo se escribe en los tribunales, sino también en los pequeños gestos, en esas decisiones que nadie ve, pero que numbers definen. Porque el amor, la familia y la compasión son las verdaderas bases de la esperanza. Hay errores que no pueden borrarse, pero si pueden redimirse con verdad y amor. Como una luz encendida en medio de la noche, la bondad humana siempre encuentra la manera de volver brillar. Ahora, querido oyente, te invito a hacer una pausa. Piensa en esos momentos en los que tú también elegiste el camino más difícil, es camino que te ayudó a crecer. Quizá en tu vida hubo una Lucia que te enseñó el valor de la honestidad. O quizá fuiste tú quien se lo enseñó a alguien más. Si esta historia tocó tu corazón, compártela para que más personas recuerden algo importante. La verdad no destruye. La verdad libera.